Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice .org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya Waxabajjii 20 bara 2016 warra guyyaa abbaa fi guyyaa baqattoota addunyaa kabajaa jirtaniif bagatteen sin ga'e. Qophiin keenya guyyaa har'aa fayyaa hawaasaa fi Oromia Insight oduus ni qabna. An kan isin keessummeessu lalisee odaajooti. Amma oduu har'aatiif gara dhaabbataa waljiraatti isin dabarsa. Biyyoota garii keessatti guyyaan abbaa wayita kabajamu, biyyoota addunyaa mara keessatti immoo guyyaan kun guyyaa baqattoota addunyaa jedhamee kabajamaa jira. Oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisa annaabasaa waqjiraati. Humni hin beekamne ilmaan Oromoo Shaashamannee keessatti ajjeesaa akka jiru gabaafame. Haga yoonaattis dargaggoota abdii egeree ta'an 3 waraanaman keessaa 2 lubbuun darbuun beekameera. Tokko immoo wal'aansa olaanaa fudhachaa akka jiru hubatamee jira. Madda ajjechaa kana haga yoonaatti maal akka ta'e hin beekamne. Uummati naannoo kan shakku garuu mootummaatu humna nama ajjeesuu nutti ramade jechuudhaan dubbachaa jira. Haala kana guuguuf mootummaan gidduu kana dargaggoota hojii dhabeeyyii magaalicha keessa jiran gara 10 ta'an to'annaa jala akka oolche beekameera. Odeessa gayoonaa nu ga'e akka hubachiisutti dargaggoota Oromoo ajjeefaman keessaa tokko barataa kutaa 11ffaa akka ta'e Haruun Hajii Tuusaati. Barataan kun kamisa darbe jechuun Waxabajjii 16 bara 2016 subii osoo salaataaf deemaa jiru namoota hin beekamne waraaname. Bakka waraanamee ciisee namoota arganii gara hospitaalaa geessanis lubbuunsaa afuu hin dandeenye. Dargaggoon lammaffaa immoo barataa kutaa 10ffaa akka ta'e Dastaa Kadir Gammadooti. Lubbuu dargaggoo Dastaa hambisuuf gara mana yaalaa hawaasaatti geessanis lubbuusaa hambisuun hin danda'amne. Dargaggoon biraa kan waraaname lubbuudhaan haga yoonaa jiru immoo dargaggoo Leencoo Badhaasoo Shumburaa akka ta'e beekameera. Dargaggoon kun yeroo ammaa hospitaala Adaamaatti wal'aansa fudhachaa akka jiru hubatameera. Haga yoonaatti namoota kana eenyu akka ajjeese wanti ifatti beekame kan hin jirre yoo ta'u, shakkii fi gungummii uummati kaasaa jiruun kan wal qabate poolisiin hojii dhabeeyyii magaalattii keessa jiran gara namoota 10 to'annaa jala oolchee akka jiru beekameera. Kun kanaan otoo jiru guyyaa har'aa barattoonni barsiisonni magaalaa Shaashamannee barataa haalan beekamneen ajjeefame Haruun Hajii Tuusaa yaadachuudhaaf maatii isaanii bira deeman. Barattoonni kunneen uffannaa yuunifoormii mana barumsaa uffachuudhaan gamtaadhaan dhaqanii maatii Haruuniin kan jajjabeessan ta'uun beekameera. Haruun barataa kutaa 11ffaa yoo ta'u, kan ajjeefame immoo nama hin beekamneen cuubeedhaan waraaname akka ta'e beekameera. Yuunivarsiitiin Oromiyaa barattoota Oromoo 13 waggaa tokkoof walakkaaf barnootarraa dhorkuun beekame. Odeessi Yuunivarsiitii Oromiyaa irraa nu ga'e akka addeessutti barattoonni Oromoo 13 akka ari'ataman kan murtaa'e ajaja humna tikaa mootummaa wayyaanee fi caasaa mootummaa wayyaanee yuunivarsiiticha keessa jiraniini. Dhiibbaa kanaanis barattoonni kunneen simisteera 3f barnootarraa akka ittifaman godhameera. Barattoonni kunneenis Hambisaa Lammeessaa Tarfaa, Yoonaas Abbayyaa Taasisaa, Nagaash Gurmii Dagafaa, Kadir Shaaroo Tolaa, Caalaa Balaa Gadafaa, Suuraa Haayilee Likkeessoo, Gammachuu Bobbaasaa Hordofaa, Addisuu Abbaabbuu Xeenaaw, Abdii Darajjee Tashooma Milkeessaa Tibbeessoo Arkeessoo, Warquu Arrotaa Amaamoo, Milkoo Bantii Tarfaasaa, Nagaasaa Alii Gadafaa ta'uun beekameera. Barattoonni kun gaaffii mirgaan gaafachuun alatti sochiin isaan godhame addatti akkan turre kan himan barattoonni Oromoo naannoo sana tarkaanfiin funis kan fudhatame miidhaadhuma ilmaan Oromoo irratti geessifamu keessaa qaama tokko jedhaniiru. Yuunivarsiitiin Oromiyaas barattoota kanarratti ajaja kennamee fi ragaa dabballootaa fi ergamtoota wayyaanee irraa kenname irratti hundaa'u kennuudhaan seenaa keessatti dogoggora guddaa hojjeteera jedhaniiru. Mootummaa wayyaanee diddaa uummata Oromoo ukkaamsuu fi barattoota Oromoo sodaachisuuf tarkaanfii akkana bakka adda addaatti fudhachaa jiraachuunsaa kan beekamu. Addunyaa garii keessatti immoo guyyaan har'aa kun ayyaana abbaa ta'ee kabajamaa jira. Biyyoonni garaagaraa ayyaana abbaa kana haala adda addaatti wayita kabajan biyyooti garii ji'a Waxabajjii 7 jalqabaa kaasee haga 7 dhumaatti biyyooti hedduun guyyaa abbaa kabajaa jiran. Guyyaan abbaa kun kan keessatti kabajamu biyyoota Afgaanistaan irraa kaasee haga Zimbaabuweetti kan dabalatu hedduu ta'uun beekameera.
Dargaggoota Oromoos karaa fuula Facebook isaanii dhaamsa abbaa isaaniif qaban suuraa wajjin kaasuudhaan kaanii jiran. Isaan keessaa Lataa Qana'ii walaleessaa beekamaan akkana jechuudhaan dhaamsa kaa'eera. An suuraa si kaafadheen qabu. Ijoollummaa kootti na dhiistee sokkite. Garuu kudhaama jaalalaa kee laphee koorraan qaba. Baga na dhalchite an mucaa kee maqaa kee hin balleessine hin balleessus jedha. Kunoo Alamaayyoo Qubee immoo akkana jetti. Abbaa koo yeroo fi fageenya addaan nu baasus gargaarsi gorsii fi qajeelchi ati naaf kennite ammallee na wajjin jira. Jireenya koo keessatti yoomiyyuu sin dagadhu. Umurii koo guutuu sin yaadadha. Abbaa koo naa jiraadhu jechuun dhaamsa abbaa isheetiif dabarsitee jirti. Akkasumas dargaggoonni biraa dhaamsa wal fakkaatu kabaja jaalalaa fi ulfina abbaa isaaniif qaban dabarsanii jiran. Gama kaaniin waxabajjiin 20 guyyaa baqattoota addunyaa ta'ee kabajamaa jira. Guyyaa kana ilaalchisuudhaanis biyyoota garaa garaa irratti dhimma baqataan kan wal qabate qophiin adda addaa gaggeeffamaa jira. Bara kana keessatti mootummoota addunyaa sababa adda addaatiin namoota qeef maatii isaanii dhiisanii baqatan bira akka dhaabbatan gaafachuu fi iyyannoo dabarsuun itti fufee jira. Addunyaa irratti sababa waraana siyaasaa fi loogii adda addaatiin namooti kumaatamaan lakkaaman waan qaban mara dhiisanii lubbuu isaanii baafachuuf akka baqachaa jiranis himamee jira. Odeessi dhaabbata dhimma baqattoota addunyaa irraa ba'aa jiru akka ibsutti bara faranjoota 2015tti baay'inni baqattoota waliigalaa miliyoona 65 ol ta'eera. Isaan keessaa immoo 86 biyyoota galii gadaanaa fi giddugaleessaa qabanitti hirkachuu isaaniiti dhaabbatichi kan ibse. Lakkoofsi kun guutummaa addunyaa keessa kan jiraatan namoota 113 keessa tokko baqataa akka ta'e ibsi dhaabbatichaa ni addeessa. Baay'inni baqattoota miliyoona 60 ol yeroo ta'u inni kun addunyaa irratti yeroo jalqabaa ta'uunsaas gabaafamee jira. Namuu bakka jirutti baqattoota akka gargaaru sagalee isaanii akka ta'uu fi mootummoota addunyaa balbala isaanii baqattootaaf akka banan abukaatoo ta'uudhaan akka hojjetaniif dhaamamus karaa adda addaa darbaa jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Qophii Fayyaa Hawaasaa. Kun torbaan lamatti sa'aatii kana kan dhiyaatu qophii fayyaa hawaasaati. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Qophii keenya fayyaa hawaasaa irraa keessatti waa'ee dhukkuba busee ilaalla. Waa'ee dhukkuba busee sababni itti ilaallus dhukkubni kun yeroo ammaa kana Oromiyaa bakka adda addaa keessatti nama hedduu miidhuutti waan jiruufi. Dhukkubni busee akkuma beekamu yeroo bokkaan dhufuu fi yeroo bokkaan galu bakka hedduutti haalli qilleensaa hortee buseef waan mijatuuf namoota hedduu gaaga'a. Kanaaf qophii keenya har'aa keessatti barruu weebsaayitii waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo irraa arganne kan dhukkuba busee ilaalu, maalummaa dhukkuba kanaa, akkaataa itti buseen daddarbuu fi akaakuu dhukkuba busee kan ilaallatu qophii keenya har'aa keessatti isiniif dhiyeessina. Itti dhiyaadhaa. Dhukkubni busee maali? Dhukkubni busee dhukkuba gammoojjiiti jedhamee beekama. Haa ta'uti yeroo ammaa kana iddoo tokko tokkotti bakka kaanitti giddugaleessa, bakka biraatti gammoojjii fi badda daree keessatti illee dhukkubni kun mul'achuu eegaleera. Qorannoon adda addaa akka ibsanitti addunyaa kanarratti waggaatti namoonni miliyoona 300 dhukkuba kanaan qabamu. Namoonni miliyoona 3 immoo sababa dhukkuba kanaatiin lubbuu isaanii dhabu. Biyya keenya Oromiyaa bakka hedduutti namoonni keenya dhukkuba kanaan qabamanii rakkataa akka jiran ni beekama. Yeroo hedduus namoonni hedduu keessaayyuu kanneen sulula dhooqaa keessa jiraatan, kanneen naannoo gammoojjiin jiruu fi ho'i jiru jiraatan dhukkuba kanaatiin yoo du'an ni beekama. Dhukkubni busee kun irra caalaasaa ijoollee irratti hammaata.
Ijoolleen baay'een dhukkuba kanaan qabamanii akka balaan lubbuu isaanii irra gahaa jiru beekamaadha. Kaan immoo dhukkuba busee kana qofaadhaan otoo hin taane sababa dhukkuba kanaatiin dhiiga hir'ina yookaan immoo rakkina dhiigaa namarra ga'uun yeroo dheeraaf fayyaa dhabuudhaan hojii hojjechuurraa citanii akka hiyyummaaf saaxilan ni beekama. Akkaataan itti dhukkubni busee daddarbu akkamila? Dhukkubni busee dhukkuba nama dhukkubsaterraa gara nama fayyaatti darbu. Akkuma beekamu biimbiidhaan nama tokkorraa gara nama biraatti darba. Biimbiin jarmii yookaan immoo raammoo dhukkuba kana fidu waliin dhiiga nama dhukkubsataa sanarraa xuuxxee ogguu dhiiga nama fayyaa xuuxuutti jettu jarmii kana gororashii keessaan nama fayyaatti dabarsiti jechuudha. Biimbeen dhiiga namaa soorattus dhalaashiiti malee inni dhiiraa dhiiga namaatiin hin bulu. Kanaaf dhukkubni busee kun biimbii warra dhalaa ta'aniin namarraa namatti darbaa jechuudha. Kan biraa yoo dhiigni nama dhukkubsatee jarmii busee kan of keessaa qabu nama dhukkuba biraatiin dhukkubsate yookaan immoo balaan irra ga'ee dhiigni hir'inni irra ga'eef kennameedha. Kana malees dubartiin ulfi tokko dhukkuba busee qabaatte dhiiga ishii keessaan gara mucaa ishiitti dhukkubni kun ni darba. Kabira yoo lilmee nama dhukkuba kana qabu waraananiin otoon qulqulleessin nama fayyaatti waraanan yookaan ittiin tumatan dhukkuba busee dabarsuu ni danda'a. Hojjaan yookaan aadaan akkasii kun dhukkuba busee daddabarsuu duwwaa otoo hin taane dhukkuba tiruu kan akka aadaatti dhukkuba sabbata waaqayyoo jedhamee beekamullee ni daddabarsa. Akkasumas dhukkuba akka HIV/AIDS namarraa namatti ni daddabarsa. Akaakuu dhukkuba busee. Addunyaa kanarratti kan dhukkuba busee fidan jarmiilee yookaan raammolee ayinaa 4 ogguu ta'an amma ammaatti kan biyya keenya Oromiyaa keessa jiran gosa 2 qofa. Ayinaan tokko ogguu laafaa ta'u inni biraa immoo hamaadha. Ayinaan laafaa kun iddoo baay'eetti qoricha yookaan dawaa yookaan qorsa buseetiin ogguu du'an inni hamaan garuu qoricha busee dhanna godhachuudhaan yookaan immoo qorichatti faccee uummachuudhaan nama baay'ee fixaa jira. Yeroo ammaa kana keessa innumti laafaan iyyuu qoricha tokko kan akka kilorookiin faa dhagna godhachuu jalqabeera. Kun egaa uummatattis ogeeyyota fayyaattis rakkina guddaa fidee jira. Akaakuu busee inni hamaan qoricha nafa godhachuun caalayyuu sammuu namaatti ol ba'uudhaan nama baay'ee ajjeesa. Nama hedduu ija jaamsa, nama baay'ee naaffisa, nama baay'ee immoo arrabadha. Dhukkubni busee inni laafaa jedhamu kun Plasmodium vivax ogguu jedhamu, inni hamaa immoo Plasmodium falciparum jedhama. Dhukkubni busee kan Plasmodium vivaxiin dhufu dhukkubsataan sun wal'aansa qorichaa argachuu baatus tiruu keessa dhukachuudhaan amma namatti ka'a. Akkuma namni tokko rafee waan tokko hojjechuuf ogguu yeroon itti darbu irribaa baaragee ka'ee dafee hojjetu akkasumas Plasmodium vivax tiruu keessa rafaa ture yookaan immoo riphaa ture achi ogguu ka'u haaluma tokkotti dhiiga namaa weeraruudhaan dhukkuba busee namatti kaasa. Kun immoo kan ta'uu danda'u ogguu dhiigni namaa qaawwu yookaan dadhabu yookaan immoo namatti dhaamotu. Kanaaf namni tokko erguma lafa busaan itti hammaatu keessaa ba'anii yookaan dawaa argataniyyuu yeroo baay'ee buseen natti kaatee jedhu. Dhukkubni busee inni hamaan immoo yookaan immoo Plasmodium falciparum qorsaan aluma tokkotti fayyuu ni danda'a. Garuu yeroo tokko waggaa faa ture namatti ka'uu ni danda'a. Akka salaafaa tiruu keessa hin ciisu. Garuu oggaadhuma qorichi kennamu
Sorchaansaa dhiiga keessatti hafee ogguu qaamni namaa dadhabuu fi naannoo ofii jijjiirratan namatti ka'a. Suutuma suuta dhiiga keessatti du'uudhaan yeroo booddee namarraa bada. Mallattooleen dhukkubi busee agarsiisanoo maali? Dhukkuba kana akkamiin ofirraa ittisu, akkamiin fayyu? Isa kana qophii keenya torbee lamaan dhufu keessatti qabannee dhiyaanna. Har'aaf qophiin fayyaa kanuma waan wajjin turtaniif galatoomaa. Bakka jirtanitti fayyaa keessaniif maatii keessanii eeggadhaa. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. This is part 3 in the final part of interview with Dr. Saggaayee Araarsaa about Ethiopian National Exam Leak and the Oromo protest. It is an act of civil disobedience. As I said, it is an intervention. It's a form of intervention. It is not a trivialization of the what is actually, a normal educational process. And many people say it is a crime on education. No, it is not. Because this is only stopping the process, not the education, not the substance. Nobody is being harmed, by the way. In fact, it's only the Oromo trying to bide their time, and nobody is, experiencing any harm, except, of course, the regime that spends some money. So for us, it is not an undermining of the actually just and moral activities of government. It is injecting a blood of justice into an unjust system that is unjustly inflicting the Oromo students, pain on the Oromo students and excluding them from the system. So for those people who think in moral terms about the fact that this is a theft, I say it is not. Theft is a property offense. This is a political act of resistance. It is a way of intervention. And for those people who try to talk in terms of morality, there is nothing immoral about this. At best, it is amoral, meaning it's not moral, it's not immoral. But it is, in fact, for me, an act of moralizing the whole discourse. When you have an unjust procedure in place, when you have an unjust exam arrangement in place, to disrupt that is a very powerful moral statement. And that is what the fiasco has brought about. So that is how I look at it. Where does this take us? Where is the Oromo protest going next? And what should the government do to get the country out of this crisis? Well, the Oromo students, as you know, one of the advantages of this, one of the things that we have seen in this week then, is that the Oromo students felt relieved. They felt their cause is vindicated. They felt their voice is heard. And they felt their hope is resuscitated. You see, having stayed in this struggle for a long time, since last November, in fact, since 2014, really, this generation of Oromo youth have been feeling hopeless because irrespective of the gross injustice that they are experiencing, there was no change, of course, on the part of the government, and there is no change, of course, from the part of the international community. And there was a lot of despair among the youth. And now the cancellation of this exam because of the intervention by the Oromo protest through social media has really restored a lot of hope, and therefore the youth in Oromia have felt that their hope is resuscitated. And they, for whatever worth it is, however long it is, be it a month or 3 months or 6 months, they have now some time
during which they can concentrate on their studies and prepare for the exams just like other students. Now, mind you, the Oromo elite, the Oromo activists who involved themselves in this protest and this social media activism could have, once they secured the exams and their answers, they could have just given it over to the Oromo students and, taken advantage of the leaking. But they didn't. That shows you how moral the whole thing is, how moral the intervention is. Had it not been for the moral integrity of the protest, you could have just given it to the Oromo, and the Oromo students would have completely, done the exam and fully all of them would pass easily. That did not happen. Instead, what we did was, what the protest did is actually to disseminate it for free to everyone so that the government is forced to cancel it. Now, hopefully, the exam will be postponed for some time, and hopefully the government will change its course, and in that situation, the students will take exams. But the exam arrangement, the time, is not the only thing that is necessary to stabilize the whole region and the Oromo youth. Whatever happens now, between now and the exam time, is going to also change the dynamics. So what is going to happen is now, one scenario is that the government will start to rethink the rescheduling. They have scheduled it to happen in a month's time. I don't think it is realistic, even for themselves, to do it, but it has already gotten them into a political stalemate with the Muslims. But I think there is a reason for them to, and it's also unrealistic. I mean, logistically, it's unrealistic for them to do it. So what they have to do is to extend it probably by a minimum of 3 months or a maximum of 6 months, so that the Oromo students will catch up with the preparation. So that's one of the best scenarios out of this. And in the meantime, the Oromo, the Ethiopian government, as well as the Oromia regional government, must do its level best to normalize the situation, by pulling out the army from the school compounds, from the universities, from the civilian areas in the whole Oromia region, and returning the army into its military barracks. And secondly, stop clashing with young people everywhere. And it has to stop arresting young people everywhere. Thirdly, it has to release the students in particular, the students that have been unjustly and arbitrarily arrested and are now languishing in many concentration camps, which were formerly military training camps. And in the meantime, the best scenario is that the government might return the books and study kits to students, and create a conducive atmosphere in the schools, the school compounds, so that a very conducive environment is created where students can properly have a peace of mind that can help them prepare for exams. Now that is the best scenario, but that might not happen. What happens is the government insists now on taking the exam, on scheduling the exam to happen within a month. Now, if that is going to happen, these same people who have so far leaked the exam and interrupted the whole process might do it again. And in fact, they might do even worse things now. And so the government has so many problems to solve at the moment. They don't only have to reschedule the program in such a way that students have enough time and enough peace of mind to take the exam, but they also need to address all other simmering issues in the country, not just in Oromia, but in the entire country. There are so many actions, so many problems, scandals of corruption at the moment, so many problems of repression in the north, in Tigray, in Walqait, in Kamant, in the south, in the southern Oromo Valley. You have in the same problems in Gambela and everywhere. So I think the government it has literally failed to govern at the moment. It is struggling to govern the country, and I think it's time for it to sit down with their political opponents and start negotiating about a peaceful settlement in that country. So the next step is really unknown by everyone. But for the Oromo students now, first the examinations, then
correcting all the mistakes done to provoke, in the first place, to provoke this resistance. And if that is not going to happen, as the protest leaders are now already vowing, I think another disaster is right on the brink. And this time, it's not going to impact only Oromia, but also, like this exam leak has done, the entire country. And for whatever words it is, people are going to start discussion, and that discussion might lead to a whole national, countrywide revolution, or at least some form of resistance to the regime. Just finally, one more question. Do you think the government is actually run out of time? From what I see, if the student is actually asking to extend the exam, so the university starts in September or October, it looks like the government is actually running out of time on resolving conflict or dealing with a student or dealing with land. I think in terms of solving the problems, the government actually seems like they are actually running out of time. What's your view? Well, yes, they are being pressed hard into a difficult season, but I think there is enough time for them to extend this exam, because there is, for example, if they have been taking this exam this week, university starts only in mid-September or October. And between now and then, they have a lot of months during which the exams are marked, corrected, and disseminated. So they could still manage. So one of the things they could do now is, for example, to conduct the exam in August, all right? And so that would give some time to students. I'm trying to be reasonable as a teacher also. And between August and September, in 1 month, the correction can happen because it's a national exam. It can be easily corrected by the machine, by the computers. And it can be done within a month, even if it's difficult to do. I think they can mobilize more people into the correction process, into the management of the exam. And by October, everyone can start university as planned. This is a crunch time, yes, but they cause it upon themselves. Or if that's not possible, they can extend it for the whole 6 months, and they can extend the time of the new semester that will begin after this year's students have been properly marked and corrected. So it can happen. It has happened before. When I was a student, when the EPRDF came into power, the universities were closed until October of next year. And from that time on, for many years, we never had a summer break, because it was always a crash semester, that we have been running 3 semesters every year, because 1 semester has been lost during the time when the regime came to power and the universities were closed. So it has happened before. It can happen now. There is no problem of time for doing education. And they can enroll in January instead of September, in October. They can start the courses in mid-year, in mid-Ethiopian year, I mean. Or, as I still think they still have time, they can extend it up until August, and they can have 1 month for correction, and they can start classes as university classes in October or mid-September. So it is possible. But yes, it's not a normal time. Nothing is normal. And it is far more abnormal for Oromo students than anybody else in that country. Far more abnormal for the Oromo students than even the government. So are they going to be pressed because of time? Yes, of course. That's the consequence of being a dictator who disrupts the education of a whole region, to steal away and to tactically steal away the future of the Oromo students by making it inconvenient for them to sit for a national exam. So, yes, that's the price they have to pay in order to stay in power and govern the country properly. Thank you very much, Dr. Sagalee. Thank you for having me, Ali.